우리 마이클 페퍼 변호사님은 아까도 얘기했지만 여기 트리니티 대학에서 지금 법대 교수로 계시고 또 전직 목사님이시고 그 다음에 공립학교에 남가교에서 책임 맡아서 담당하신 변호사입니다. Let's welcome with a big hand, Michael Peffer. Well, hello everyone. We are so grateful for being invited here. Brad and I just really appreciate you all and for taking the time to be here and for allowing us to share. 그런 박사를 초청해서 얼마나 감사한지로 감사한 마음을 계속 표현하고 있었습니다. Right, I didn't know the format here, so I wanted to make sure that you guys were getting the translation. All right, so PGI, I'm sure that Brad Dacus has told you that, but we have a lot of offices these days. We have 33 offices throughout the U.S., including 6 here in California. So we have California really well covered, and in fact, we have pretty much where we don't have an office, we have affiliates. And so people can, if you know somebody in another state, you can contact us. We'll try to hook you up with them. 어디 있었네요. 저희 패시픽 저스티스 인스티튜트가 우리 그 전에도 설명을 드렸지만 미 전역에 33개 주의 오피스가 있고 캘리포니아만 하더라도 6개의 오피스가 있습니다. 그 외의 지역에 오피스가 없는 지역에도 저희가 어필리에이션으로 같이 사역하는 변호사들이 미 전역에 계십니다. 작전회의 잠깐했습니다. And so we can help in a lot of places, but we are here today, and we have, I work in Southern California. Southern California is where I have an office. We have the Pacific Justice Institute has an office in Santa Ana for attorneys. 저는 이제 캘리포니아에서 사역하고 있고 산타아나에 오피스가 있습니다. 미 전역에서 사역하지만 특별히 저는 이제 캘리포니아를 중점적으로 사역하고 있습니다. And something that I'm sure that Brad didn't mention, but one of his passions, apart from practicing law and suing the bad guys, is to preach in churches. So he's often invited to churches, and he will do so at no charge, and that is something that can be done in a big church or a small church. He's glad to come and preach. So that's something that he may not have said about. We talk about it often on our television program. 우리 브래드 박사도 소개했지만은 저희들은 사실 교회에서 복음을 증거하는, 물론 수로하고 재판을 과정을 겪고 하지만은 저희 복음을 증거하는 것을 더 중요하게 생각합니다. 아까 우리 목사님이라고 소개했었죠. 그래서 교회마다 여러분 초청해 주시면 무료로 가서 복음을 증거하고 나눈 일을 사용하고 있습니다. So we're going to talk about today things that are happening in school and the rights that parents have in schools. And we're going to also talk about some more general things like being able to share your faith in public and indeed even in school. So hopefully we can answer as many questions as possible. 공립학교나 아니면 공공장소에서 복음을 어떻게 증거할 것인가, 부모님들의 권리가 무엇인가, 이런 부분을 오늘 나누고 그 외에 우리 신앙생활에 필요한 것이 무엇인가, 이런 것도 같이 함께 나누는 시간을 갖겠습니다. And speaking of sharing your faith in public, we often get calls from folks who like to go to shopping centers or malls and share their faith with the public. 우리 공공장소에서 쇼핑몰이나 이런 곳에 가서 복음을 증거하고 길에서 노방전도를 하는 일을 생각하는데, And in California, people that want to share their faith in a public place like a mall have a lot more freedoms than almost every other state in the country. 사실 캘리포니아에서 공공장소에서 쇼핑몰 같은 데에서 복음을 증거하고 나누는 것에 대한 자유함이 있습니다.
So oftentimes young people or not so young people, there's obviously no age issue there, but oftentimes people will go out in groups of 2 by 2 or whatever, just group maybe one at a time, and approach people and say, can I ask you about Jesus? 예, 그래서 개인 혼자든지 아니 2-3명이 함께 당신에게 예수 그리스도에 대해서 이야기를 나눠도 됩니까? 이렇게 전도를 시작하는데 And California has said there's important court rulings that have actually been also heard at the United States Supreme Court. California treats a shopping center, particularly the common areas of the shopping center, as a public forum. 예, 캘리포니아 같은 경우에 다른 주에도 그렇지만은 이 쇼핑몰 같은 경우에는 오픈되어 있는 스페이스가 공고의 장소로 이렇게 사용될 수 있게 돼 있습니다. 법적으로. And the reason for that is that a lot of people go to shopping centers not just to shop, but they go there sometimes just to walk around the mall, and some people find that safer to do it that way. But the shopping centers benefit from that. So the California's Constitution is very broad in terms of free speech, and it allows people to go up and of course, be courteously done, but ask people about whether they can share their faith with them. 예, 캘리포니아 헌법에 의하면은 퍼블릭 스피치 또 언론의 자유 이러한 것이 보장되어 있기 때문에 쇼핑몰이라 할지라도 사람들이 쇼핑만 하는 것이 아니라 그것에 모여서 개인적인 그 소셜 게더링도 할 수 있고 하기 때문에 그것을 공공장소로 인정해 준다는 것이죠. And sometimes security guards might try to stop somebody from sharing their faith, and that's when we come in. 예, 때에 따라서는 쇼핑몰의 시큐리티 가드들이 복음을 전하는 사람들을 막고 저지하는 일이 생길 때 바로 그들이 이런 일들에 관계를 합니다. And so often, many times when they contact us, all we need to do is send a letter, and we draft a letter that advises the mall management that the people have the right to share their faith in public, such as in a common area, or being able to talk to people. And what I mean by common areas, the areas that's not inside the store, it's the areas outside where there's maybe a dining area, etc. 예, 쇼핑몰의 스토어 안은 아니지만은 사람들이 공공장소로 사용되는 자리가 법적으로 보장되어 있다는 것이죠. 시큐리티 가드나 아니면 매니지먼트에서 전도하는 일을 맡게 됐을 때 저에게 연락 주시면은 제가 잘 준비된 리걸 이런 설명이 되어 있는 레터를 회사에 보내게 된다는 것이죠. So there's a lot of ways, or there's a lot of leeway for sharing your faith, especially in what we call public forums. And the law treats public forums, there's certain areas like a sidewalk or near the street or other areas that the law treats as public forums, and people are free to share their faith in those areas. So that is something that Christians can utilize, of course, to do what we are called to do, and that is share the gospel of Christ. 네, 쇼핑몰 이야기를 했지만은 길이든지 노방 전도한다든지 하는 것에 대해서 마음껏 편하게 합법하게 복음을 증거할 수 있다라는 것을 이야기하고 있는 것입니다. And so people can contact us if they're having problems doing that, or even if they just have questions. We're happy to talk with them. Again, everything that PJI does is without charge. People can call a lawyer and they can get free legal advice. 예, 노방 전도를 한다든지 아니면은 공공장소를 할 수 있는 쇼핑몰이라 할지라도 복음을 증거하는 일에 대해서 제재를 받으면 바로 저희들이 이것을 돕게 되는 것이고 말씀드린 대로 무료로 저희가 이 사역을 하고 있습니다. And they can go to pji.org and get there, ask for help, and an attorney will call. 예, 웹사이트 www.pji.org 이것을 꼭 기억하시고 들어오시면 많은 자료들을 여러분들이 사용할 수 있습니다.
So the next thing I'd like to cover and talk about is schools. Well, what can students and parents do with respect to schools and being able to share faith? So, first of all, I'm sure that Brad mentioned it, but he and his wife Suzanne have written a wonderful book. It's called Reclaim Your Schools. You can download a copy of that free of charge at pji.org. It's a great resource talking in depth about a lot of the issues that we're going to talk about. 네, 또 소개해드릴 것은 브래드 박사님과 아내 되시는 분이 Reclaim the School이라는 타이틀로 되어 있는 무료 자료가 준비되어 있습니다. 다운로드해서 사용할 수 있도록 여러분 권면드립니다. So the first area that often comes up is that parents want to be able to address the school board. And so when parents address the school board, sometimes the school board doesn't want to hear what particularly Christian parents want to talk about. 네, 교육급 회의 같은 데가 있었을 때, 보드 오브 디렉터 이런 분들 회의가 있을 때 학부모들이 자신들 의견을 내고 그리스도인 입장에서 그것을 원하지 않고 거부하는 상황도 생기는 것을 알고 있습니다. And we really encourage parents to be at school board meetings as much as they can. And the reason for this is because the school board is making decisions that are going to affect your children every single day. 교육국에서 보드 오브 디렉터 회의를 미팅을 하고 할 때 여러분 학부모의 권리를 가지고 꼭 참여하기를 권면합니다. 왜냐하면 그 자리에서 우리 자녀들에게 영향을 끼치는 그러한 조항들이 만들어지기 때문에 그렇습니다. And the school board is going to do whatever they want. And historically, at least in the recent history, they do things that are very offensive to Christians. And so that's something that we want to hold them accountable. They are accountable to their parents. 예, 최근에는 우리의 신앙을 가진 우리들에게 부정적인 그러한 법령이나 규칙들이 보드 오브 디렉터를 통해서 만들어지기 때문에 저들이 관심을 가져야지만 그들이 바른 정책을, 조항들을 만들어가기 시작한다는 것이죠. 그래서 참여하라 권면합니다. Incidentally, there's another way that parents can affect school boards, and that is to vote for people that hold standards that comport with your faith. 그래서 또 다시 강조되지만 교육위원들을 뽑는 선거에 꼭 관심을 갖고 여러분 참여해야 된다는 것입니다. Yeah, it's time for right-thinking people to step up and make sure that the person they're electing for school board, usually there's 4 or 5, maybe 6 people that you can vote for, but make sure the people that you're voting for are people that uphold standards that are good and true and lovely as the scripture calls them. 교육은 선거에 나온 분들을 뽑으실 때 몇 명씩 선택을 할 수 있지만 꼭 기억할 것은 그분들이 어떤 정책을 선호하는 것이 알고 뽑아줘야 된다는 것이죠. 한국 사람이기 때문에 뽑는 게 아니라. 예. And on our website, we do have access to voter guides that are prepared by people that we respect. And those voter guides can help you to look at the candidates and where they stand on important issues. And we all know what is happening in our public schools at this point, and a lot of it is really deadly to the soul of children. So it's very important that we take back our schools and say, no, I'm going to vote for people who have standards for good and not for evil. 저희 웹사이트에 오시면은 보러 가이드, 그래서 정책이나 후보로 나오신 분들이 어떠한 정책을 가지고 있는지, 우리 기독교인 입장에서 다른 정책을 할 사람인지 그것을 소개하는 것이 있습니다. 그래서 그런 걸 참고하셔서 꼭 투표에 참여하기를 권면합니다. So when you do go to a school board meeting, they are required by law, first of all, to admit interested parties, which includes parents.
Second of all, to allow a time of public comment. 예, 스쿨보드에 이렇게 보도가 열리면은 저희 학부모들이 참여할 수 있고 법적으로 그 다음에 학부모들이 자신들의 의견을 제시할 수 있다는 것입니다. So it's not just important to go, that is important, but it's also important that the school board hears what you have to say, hears what your perspective is on any given issue. 스쿨보드 미팅에 참여하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 여러분들의 의견을 우리가 무엇을 원하는 것인가를 제시하는 것이 또 더 중요하다는 것입니다. And the courts have held that the school board meetings, at the school board meetings, they cannot say, well, you don't get to talk because you're talking about a subject we disagree with. They cannot do what is known as viewpoint discrimination. 예, 관점의 차이점 때문에 차별받는 것이 불법이라는 것이죠. 보드 멤버들이 볼 때 자신들이 원하는 내용을 얘기 안 한다 해서 그 말을 막을 수 없다는 것입니다. 그래서 우리의 의견을 충실하게 전할 수 있다. 법으로 보장되어 있다는 겁니다. And that's very important, that they hear what you have to say, what your children, the value of your children is obviously God ordained, extremely important to you all, and you should make your voices heard so that it becomes more important to the school board. 하나님께서 사랑하시는 여러분의 자녀들을 여러분들에게 부모의 권한으로 맡기셨기 때문에 스쿨보드에서 결정되는 게 중요한 것이 아니라 여러분들의 신앙 안에서의 가치관, 주장을 전하는 것이 중요하다는 것입니다. Another area that can be done in public schools that many people don't think about, and that is that if you have a student-led group, for instance, a Bible club, or some other kind of club that talks about evangelism or talks about scripture, the law says that the students have a right to have such a club, and it's limited really only by the fact that if they allow one club to do certain kinds of things, they must allow the Bible club to do that. 예, 학생 자치 단체들이 클럽들이 학교에 많이 있죠. 근데 학생들이 스스로 복음을 나누고 또 성경을 읽기 원한다면 그것이 법적으로 그러한 클럽을 만들게 돼 있다는 것이죠. 다른 관심 있는 필드의 클럽을 만든다면 당연히 신앙에 대해서 관심 있는 학생들이 자신들의 클럽을 만들 수가 있다는 것입니다. So for instance, if the Bible Club wants to have an event, perhaps a lunchtime event where a speaker could come and talk about it, for instance, a pastor, if they want to have such a meeting, then as long as other groups are allowed to have those kinds of events, then the Bible Club should be allowed to have the same event. 예, 학교에서 여러 클럽이 있는데 그런 클럽에서 모임을 하고 바깥에 외부 강사를 모셔온다든지 한다면 당연히 바이블 클럽도 그렇게 할 수 있다는 것이죠. 바이블 클럽도 점심시간 같은 경우에 외부에서 목사님을 초대한다든지 해서 성경에 대해서 나눌 수 있는 그러한 권리가 있다는 것입니다. The same thing with passing out flyers or passing out information that's written. If other clubs are able to do that, then the Bible Club gets to do the same thing. 뭐 다른 학생 단체에서 자신들의 일하는 것을 알리기 위해서 플라이어를 만들어서 전한다면은 당연히 성경 클럽, 바이블 클럽에서도 그렇게 할 수 있다는 것입니다. And the most critical thing about these rights that students have is as long as the club is student-led, that is, it cannot be parent-led, and it can't be teacher-led either. As long as it's led by students, then it can be, this Bible club should be able to happen on campus. 예, 학교에서 바이블 클럽이 존재하고 운영되시는 것은 선생님이나 학부모, 목회자들이 와서 하는 것이 아니라 학생들이 스스로 원해서 만들어진다면은 자유롭게 그런 바이블 클럽이 운영될 수 있다는 것입니다. And just so that you know, the rights to do these things on school campuses is most free when we're talking about high school students.
But at lower grades, they also have some freedoms to do this. And that's what we're happy to talk to folks about, whether or not it be a pastor that wants to have a youth group be training kids to do this, which is really valuable, or whether it be parents that want to encourage their children to be involved in such clubs. 보통 이렇게 바이블 클럽이라는 것을 가면 고등학생 정도로 생각하지만 사실은 중학생도 초등학교 학생들도 학생들이 스스로 원하면 바이블 클럽을 조직할 수 있는 거고 그렇게 할 수 있도록 저희가 또 지도해드리고 돕는 역할을 할 수가 있습니다. In that same vein, children are allowed to share their faith at school with their fellow students. They can't be stopped from talking during non-instructional time. We obviously don't want them talking during the class, but during non-instructional time, they can share their faith with their fellow students. 네, 학생들이 복음을 사실 나눌 수 있다는 것이에요. 물론 수업 시간에 그럴 수는 없죠. 그러나 자유로운 시간에 자기 친구들에게 전도하고 복음을 소개할 수 있는 권한이 있다는 것입니다. So these are things that young people can be encouraged to take part in and be encouraged by both the youth pastors encouraging their young people to learn how to share their faith and to share it on a level that they understand and therefore their fellow students are likely to understand. 그리고 어린 학생들부터 복음을 증거하는 것을 격려해주고 할 수 있도록 하고 또 주일학교 전도사님들이 계시면은 그 전도사님들을 통해서 또한 어린 학생들이 친구들에게 복음을 나눌 수 있는 것을 우리가 가르칠 수 있다는 것입니다. And once again, if you have questions about this, or if somebody, a school staff is giving young people problems for doing this, please reach out to PJI. We are there to help. 이 학교에서 이렇게 복음 전도하는 것을 우리가 부정적으로 생각하시는데 왜냐하면 그런 비신앙인들이 그것을 막는 경우가 생기는데 절대 두려워할 일이 아닌 것입니다. 이런 일이 생기면 저희들에게 연락 주세요. 이 문제를 저희들이 함께 해결해 나갈 것입니다. Another area that I want to encourage parents about is that parents have a constitutional right to raise their children in the moral system that the parents believe in. 예, 사실 자녀 양육에 대한 부분은 학교들의 교사들이 가르치는 것이 최종 권한이 있는 것이 아니라 부모에게 있다는 것입니다. 이것이 바로 이 미국에 가지고 있는 헌법에 보장하는 내용인 것입니다. This is something that sadly is under attack at this point of our history, that parents are being told that the school will do things that they completely disagree with. For instance, with children having issues with their sexuality, the schools want to be able to just do whatever they want, but the parents get to be involved in things of that nature. 예, 교육의 입장에서는 학생들의 성이 이슈에 대한 문제에 갈등이 있으면 부모님들이 교육자로서 자신들이 결정권이 있다 생각하는데 아니라는 것입니다. 최종적인 권한은 부모에게 있는 것이고 이것이 법적으로 되어 있는데 우리가 지금 살고 있는 세대가 지금 잘못된 방향을 가고 있어서 우리가 바로 알고 이 문제를 권리를 찾아야 된다는 것입니다. But always keep this in mind. Parents have a constitutional right to raise their children. That has been decided long ago by the United States Supreme Court. 오래전에 미 대법원에서 결정된 헌법에서 결정된 것이 자녀의 양육권에 대한 권한은 부모에게 있다라는 것입니다. And we want to help with that. That's why we've created a lot of free resources on our website that can be downloaded and used. Things like opting out of certain kinds of sex education. 그래서 저희 웹사이트에 보면 많은 자료가 있습니다.
그 중에 act out이라고 돼 있어서 특정한 가르침, 성적인 교육이나 이런 것들을 부모들이 거부할 수 있는 권리가 있습니다. 페퍼 한 장만 서브밋하면 되기 때문에 그런 자료들을 저희 웹사이트에서 다운로드해서 사용할 수가 있습니다. And we recommend that every single semester parents file their opt-out forms. We recommend that you get this form, and then at the beginning of it's in August, you file it for your child, and then again in January you file it with the school. 예, 이렇게 우리가 우리 자녀에게 가르치지 원치 않는 것을 피할 수 있는 법적인 조치가 있는데 그냥 한 번 하고 끝난 것이 아니라 매 학기 시작할 때마다 그것을 서밋하면 된다는 것입니다. That way there's no mistake as to what your desires are relative to a lot of this sex education that runs counter to our moral system. 그러면 우리가 가지고 있는 기독교적인 가치관에 바른 가치관에 어긋나는 교육을 성교육을 시키는 학교를 우리 자녀들을 그들로부터 보호할 수 있는 우리의 권한이 있고 이러한 것을 법적으로 해결하는 것을 우리가 여러분들 돕고 있습니다. And another area that is oftentimes celebrated, and sometimes the schools don't want to allow this, but there's a group called the Child Evangelism Fellowship, and there's other groups like Child Evangelism that have, the courts have held that they can have before school meetings with students, the Good News Evangelism folks, and they will come to school, start a Good News Bible Club, and it's a great thing, a great way to allow children to be involved, and this can even be in elementary schools. 예, 차일드 이반젤리 클럽이라는 그런 사역 단체들이 있는데 학교 시작하기 전이라든지 그래서 어떻게 전도하고 나눌 수 있는가 이런 것들을 사역하는 그런 단체도 저희와 함께 사역하고 있습니다. And this is something that we'd be happy to talk to you about, that there is in California something known as the Civic Center Act, and that gives permission for those kinds of events like the Good News Evangelism Fellowship, but also others that can be done on school premises before and after school time. 예, 근뉴스 이반젤리즘 같은 사역을 통해서 학교 시작하기 전이나 학교 방과 후에 우리가 복음을 전도하고 증거할 수 있는 그러한 사역을 동참할 수, 학교에서도 할 수 있다는 것입니다. So there are many ways that we have taken on the school establishment. For instance, a child wants to participate in a talent show, and the child is told, no, you can't sing a Christian song at the talent show. 학생들이 탤런트 쇼를 하는데 크리스찬 노래를 하는 데서 어떤 교사들이 막을 때가 있는데 아니란 것입니다. 자기의 믿음을 갖고 탤런트 쇼에서 찬양도 할 수 있다는 것입니다. But that is against the law. That restriction is against the law. 예, 그것을 막는 자체가 불법이라는 것입니다. We actually had a case not that long ago, but a case where the student wanted to bring his Bible to school. And of course, students shouldn't be reading their Bible even while class is going on. They should be studying, notwithstanding the value that we hold to Scripture. But they should be studying. But during non-instructional time, they are allowed to have their Bibles and read them. 최근에 있었던 일인데 학생이 성경책을 학교에 가져온 데서 문제를 삼았는데 학생들이 공부 수업 시간이 아닌 시간에 성경을 학교에 가져가서 자기 자유시간에 성경 읽는 것이 합법적인 것이죠. 그럼에도 불구하고 진보적인 교사들이나 이런 정책들이 그것을 막으려고 하고 있다는 것이죠. In this particular case that I'm referring to, we actually, during the lawsuit involving this case, we actually got a document from the school where the school said, student will not bring Bible to school.
예, 저희가 바로 이 케이스를 수를 하게 돼서 진행하게 되는데, 보니까 학교에서 자신들이 만들어 놓은 법령 내용에 학생들이 성경책을 가져올 수 없다라는 조항을 만들어 놨다는 것이에요. And that restriction is against the law. 다시금 그렇게 만들어 놓은 학교 정책이 불법이라는 것입니다. I think the overarching message here is that we as Christians have every right to approach the public square, whether that be in a school, whether that be in a mall. We have every right to approach the public square in the marketplace of ideas with the gospel. 네, 우리가 그리스도인으로서 사핑몰이 되든지 아니면은 도로상에서 복음을 증거하는 것이 합법적이라는 것입니다. This idea of the so-called separation of church and state is really a fiction. 예, 우리가 separation of church and state에 대해서 정경 분리 이런 개념으로 이야기를 정치와 교회 분리한다는 정책을 사실 잘못 알고 있는 것이 있는데요. In fact, for decades, teachers who wanted to somehow practice their faith at school were told that they couldn't practice in any way practice their faith, and that included a coach in Washington State that wanted to pray at the 50-yard line after a football game. 예, 워싱턴 스테이트의 풋볼 코치 같은 경우는 마지막 50야드 남겨놓고 기도하는 그런 코치가 있으신데요. And the Supreme Court recently held that forbidding this gentleman, this coach, from doing so was illegal. 예, 이 코치가 기도하는 것을 막는 자체가 스프링 코트 대법원에서 결정된 것이 막는 자체가 불법이라는 것입니다. So we are here to fight for these freedoms. You're not alone. If people are telling your children they can't do this or that with regard to their faith, or telling you as a parent you can't do this or that, or telling your young people they can't share their faith, we are here to help. 학생들이 되든지 여러분 부모님에 되든지 이런 복음을 증거하는 것을 못하게 하는 일, 이것을 우리가 싸워야 되고 바로 그 일을 위해서 저희들이 사역하고 있습니다. And I can say without fear of contradiction, I've been with PJI for 14 years, nobody ever gets a bill for the work we do. This is something that we do free of charge. 중요한 이야기입니다. 제가 14년 동안 사역을 했지만 이 모든 일들에 대해서 전혀 차지, 노차지, 무료로 이 사역을 하고 있다는 것입니다. 예. 박수 치려 아니에요? 예, 잘 맞췄습니다. 예, 감사합니다. 이 시간에 우리가 질의응답 시간 좀 갖겠습니다. 혹시 질문 가지고 계시면 이 시간에 한번 질문하시면 됩니다. 예. So my question is, you talked about a student-led club. 마이크 갖다 줘. 마이크를 갖다 줘. And 마이크. can a club be led by a student, but have adult supporters and volunteers on premise during that time? Is that legal? Yes, they can, but remember, it has to remain student-led. Yeah, real quick on that. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. So, and also, students can meet with a pastor off school grounds. They can meet with a pastor and they can strategize. Say, here's a good program. Here's the things to talk about, and they can even rotate. To follow what he was saying, they could rotate 3 or 4 pastors could rotate and visit
and help with the meetings, with the teachings. They can have, as long as it's not the same pastor from the same church, that's a problem. But if you can rotate them in, then that would be okay, because it's not controlled by one church, but it's controlled by the students deciding ahead of time who comes in. 저 질문과 관련돼가지고 캠퍼스에서 어떻게 그 목사님들이 들어올 수 있냐 그 얘기지죠. 그러니까 그 얘기는 한 교회에서 한 사람만 계속 올 수는 없고요. 그 여러분들이 이제 오셔가지고 이제 그 캠퍼스에서 말씀을 증거할 수가 있는데 가르치고, 그런데 그거 오기 전에 저희들한테 연락을 하면은 여기서 퍼미션 비슷하게 이걸 해줘가지고 그분들이 뭘 지켜야 될지를 설명해 주시겠다고 이렇게 제가 좀 부연 설명을 좀 붙입니다. Also, there are Satan clubs now, and their strategy is to get Christians to panic and say, get rid of all the religious clubs, get rid of the Christian clubs. Their goal is to get Christians to panic. They're really not Satan worshippers, they're just atheists who hate Christians who want to get rid of the Christian clubs. So don't fall into that. Instead, we just need to shore up the Christian clubs and not try to ban the Satan clubs, because legally that doesn't work. 지금 현재 그 아주 가장 큰 이슈가 뭐냐면 방과 후에 사탄 클럽이 지금 공립학교에 들어와 있습니다. 근데 그 사탄 클럽의 그 목적은 맨 처음에는 뭐라고 했냐면 이건 전혀 영적인 것은 관계없는 거라고 얘기했지만 그들의 궁극적인 목적은 어떻게 하면 크리스찬, 그러니까 기독교를 이제 없이 하고 또 이제 이렇게 말살시키냐 거기에 목적을 두고 있기 때문에 그런 것이 있을 경우에 저희하고 컨설테이션 하시라고 이렇게 말씀합니다. 예, 맞습니다. Were there cases you lost? Beg your pardon? Were there cases you lost? Were there cases that we've lost? Yeah. More than 9 out of 10 of our cases we win, but that means there are some cases that we lose. And that's because we take on cases that sometimes aren't easy cases. But most cases we win, which is real important. So that's a good question. 질문이 뭐냐면 우리 PDR 태평양법률협회에서 이 소송 한 가운데 진 소송에 얘가 있느냐 그게 집중을 하셨거든요. 근데 그것도 있지만은 결국은 우리가 순수한 게 많기 때문에 out of what 4,000 cases that we have won during the last 26 years. We got a lot of, yeah. 우리가 적어도 한 4,000여 케이스를 저희가 승소했다는 건데 한 90%는 승소할 것 같아요. 근데 이제 지는 경우를 제가 제 의견을 보면 지는 경우에는 뭐냐면 그 판사의 어떤 그 세뇌 때문에 지는 거지 실질적으로 우리가 이 법정 공방에서 잘 못해서 한 건 아니에요. 이분들은 아까도 말씀 잠깐 드렸지만 미국에서 가장 대표적인 인물이시고 우리 브랜드 박사님은 그 MSNBC, ABC, CBS 이런데 이제 디베이트 하잖아요. 그때가 항상 나가서 이제 디베이트 하시는 분입니다. 또 다른 질문. 예. So there are two parts to my question. Question number one, since there are a lot of pastors representing different churches here today, how can churches equip themselves through bylaws or whatever that you are fixing or implementing to better fortify and protect their assets? He knows a lot about this, but so we have some model bylaws on our website that you can download, the churches can download and should download to help protect themselves if they're sued. Are there measures to prevent such a case, like a lawsuit coming in? Can we do it prior to lawsuits? Yes, you should do it prior to lawsuits, but it may not prevent a suit, but it may allow you to win it easier. Now there's a 501c. 잠깐. 지금 얘기가 뭐냐면 이제 수가 들어왔을 때 적어도 우리가 미리 준비해야 될 것이 없느냐 그런 질문 가운데서 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 우리가 준비를 하게 되면은 뭘 이제 교회에 대해서 이제 준비를 하게 되면
우리가 법원 공방에 있을 때 더 수월하게 싸울 수 있다 그런 얘기지 이것이 완전히 개런티 된다는 그건 아닙니다. And one other thing I wanted to say in answer to the gentleman's question about winning and losing. Of course, there are times when we are, for instance, next Monday at this time, I'll be in trial in downtown Los Angeles, and it'll be up to the jury. So sometimes we lose control of it at a jury, but that doesn't mean we stop. We'll continue to go all the way to the Supreme Court. 네, 조금 전에 목사님이 얘기한 거는 지금 케이스를 보게 되면 사실상 이제 다음 주 월요일 날 이제 우리 페퍼 변호사님께서 그 LA 그 법원에 가시는데 그게 이제 배심원들의 그이기 때문에 배심원들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 이게 이기고 지는 거지 우리 쪽에서는 최대한으로 이걸 레프레젠트하기 때문에 거기에는 강하게 레프레젠트할 수 있다는 얘기입니다. And one thing that makes us very unique, in fact, compared to other organizations, is that we don't just cherry pick a few high-profile cases. We work hard to make sure that no one is left on the side of the road. 예, 그러니까 이제 우리 협회하고 다른 협회하고 다른 건 뭐냐면 다른 협회에서는 이제 중요한 그런 이슈만 가진 것을 이제 딜하지만은 우리 협회는 시시콜콜한 것까지 다 해가지고 예를 들면 이거 부연 설명입니다. 예를 들면 학교에서 학생이 잘못됐을 때 부모의 대신해서 편지 한 장 써준 것까지라도 우리는 다 써주고 그걸 이제 무상으로 도와준다는 그런 얘기하고 있습니다. Also, there are a number of churches that support Pacific Justice as a part of their mission, but we don't require that at all. We will defend all churches, irrespective of whether or not they support Pacific Justice. 네, 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 저희들의 그 예산이나 이런 것을 교회에서 많이 도와주시는데 저희가 요구하는 건 우리가 이런 일을 하기 때문에 교회에서 도와줘야 된다. 그거는 우리가 요구하지 않습니다. 근데 교회에서 자율적으로 우리의 이 사역을 믿고서 함께 도움을 주실 수 있으면 그건 언제든지 welcome합니다. We will the second question, yes. Yeah, so the majority of these Korean community churches are registered under 501c3. In your opinion, is it more beneficial to switch over to a 508c1a? Will there be more protection if such a change were to be made in terms of the tax-exempt status? In protecting future any possible confiscation or asset freezes and such, and do you handle that? We don't actually handle setting up 501c3 organizations, yes. But I think at this point the bulk of the law does support 501c3 organizations, and there are many churches who are deciding to go different routes than that. But the bulk of the law, at least as we have it right now, is in support of the freedoms that 501c3 organizations allow. 저 지금 세금에 관한 그 얘기를 하는데 지금 말씀하신 게 501c라는 게 이제 연방 세금 공제 혜택의 그 번호 아니겠습니까? 근데 그런 거에 대해서는 CQ에 대해서 좀 설명을 하는데 아직까지는 거기에 대해서는 우리 법에서 자유함을 주기 때문에 그 법 안에 테두리 안에서 얼마든지 우리가 믿음을 프랙티스하게 되면 그걸 루징하거나 그런 건 없습니다. Also, you asked me earlier. We talked earlier. Churches can be easily sued, and they could lose their building if someone says that a Sunday school teacher touched them inappropriately 40 years ago. 오케이. 또 종종 그 소송하는 가운데서 교회 비리나 교회를 잃어버릴 경우가 있는데 그게 한 그 주일학교 교사가 한 30-40년 전에 불합리하게 다른 반대성을 가지고 있는 학생을 만졌다는 것 때문에 그럴 경우가 있겠습니다. I know of a church right now that is dealing with that. 지금 현재는 그게 실질적으로 일어나고 있습니다. The good news is that there is a way to protect your church and all your assets from losing it in a lawsuit. It's by forming an LLC
incorporated in Virginia, the state of Virginia law. 그 LLC 인코퍼레이션 오브 버지니아라는 그 러에 보게 되면 법률에 보게 되면은 여러분들의 그 자산들을 잃지 않고 잃을 수 있는 방법이 있으니까 그런 거는 테크니컬한 거기 때문에 그런 쪽에 만약에 문제가 생길 경우는 직접 이쪽으로 연락을 하시면 되겠습니다. I highly recommend churches to consider that if they own their building. In particular, I highly recommend that, and we can send you to the private law firm that specializes in forming such LLCs in Virginia. 예, 여기에 대해서는 또 이제 그 다른 법률 단체나 변호사들께서 다루겠지만은 실질적으로 보편적으로 봤을 때 우리 교회가 여러 가지 자산을 정부에서 빼앗을 수 없다라는 것이 이제 그게 기본적인 그 내용이고요. 그동안에 제가 이게 좀 부연 설명을 하는 겁니다. 근데 그런 내용을 봤을 때 실질적으로 모든 것이 이 각 교회마다의 그 헌법이나 각 교회 헌법 아니면 내규 그것을 통해서 거기에 여러분들의 신앙 신조를 통해서 여러분들의 교회와 목회자와 또 교인들을 이제 보호할 수 있다 그런 얘기가 되겠습니다. 또 다른 질문 있습니다. 예, 질문합시다. 동성연애자가 와서 목사한테 주례를 서달라고 했을 때 나는 주례를 설 수 없다라고 했을 때 그 동성연애자가 수용을 할 거 아니에요? 그거를 우리가 어떻게 받아들여야 되는지. Okay. What if the gay and lesbian LGBTQ came to the pastor and asked for the marriage ceremony, and if the pastor said that I cannot do that because of my faith, what do we do? Yeah, the church. Well, actually, I'm going to let you answer that. That's good. Yeah, listen, the church, first of all, it's important to keep your bylaws up in terms of making sure that you put in your bylaws whether or not who can be married and why. Add scripture references, for instance. 예, 지금 현재로 이거 말씀드리기 전에 먼저 여러분들의 정관이나 헌법에 누가 결혼할 수가 있고 할 수 없는 그 내용들을 거기다 수록을 해놓으라는 겁니다. And by the way, this is something that we would defend the church if somebody tried to have you do a ceremony that you don't want to do. We would defend churches for that. We believe you have the complete freedom to do marriage ceremonies, for instance, limiting it to your church. The only, as long as you make sure that you are not doing a lot of public weddings, then you may run into some problems. We still think that's defensible, nonetheless. 예, 두 가지를 설명하면 첫 번째는 여러분들의 교회의 멤버들만 여러분들이 결혼 주례를 할 수 있다는 그런 권리가 있기 때문에 거기에 대해서 걱정할 필요가 없고요. 두 번째로는 여러분들 신조 안에 성경적인 결혼관과 인간의 성에 대한 성경적인 해석이 수록되어 있으면은 여러분들 얼마든지 자유롭게 거부할 수가 있고 그런 요청이 들어왔을 때 일단은 변호사님들한테 연락을 하면 더 좋겠다. Just one more thing on that subject. As long as what you are doing in your church, the way you're leading your church, deciding whether to do weddings, as long as everything is tied to doctrine, you're very safe. The law is very safe. 예, 지금 페퍼변호사님께서 얘기한 건 뭐냐면 뭐든지 여러분들의 신조, 덕트린이라고 하죠. 신조에 입각해서는 여러분들은 안전하다고 이렇게 말씀하십니다. For instance, someone could say the Bible says that only marriage is between a man and a woman, and therefore we won't do a ceremony that is with anyone else. 그러니까 교리에 우리 교회의 결혼관은 우리는 하나님이 남자와 여성을 이렇게 만들어놨기 때문에 그것에 의해서 우리가 결혼을 한다라고 했을 때는 여러분들은 아무런 문제가 없다고 이렇게 말씀하십니다. 네. Go ahead. So, Brad, you mentioned LLC. Does that mean the property title needs to change over to the LLC to protect it? No. Real property. Yeah, it's interesting. The LLC is owned
by the church. So it's not the property is actually owned by the church, yes. but it's controlled by the LLC, which creates a wall umbrella protecting it from attacks against the church. I highly recommend it. We at Pacific Justice have done that to protect our reserves that we use for our litigation, so the bad guys can't get our assets, our litigation budget. Yeah. That's very important. 네, 여기 대해서는 설명이 필요 없는 게 아까 했던 말을 다시 이제 번역했기 때문에 다음 교회 보험에서 프로페셔널 라이브러리를 다시 애드를 해야 됩니까? 아니면 이런 쓸게 있을까요? They were asking if the church need to be like a professional liability insurance. So I believe that pastors are protected they should be protected under your general liability policy. But 목사님들은 교회에서 만들어놓은 일괄적인 어떤 policy에 커버가 돼 있다고 합니다. But a professional liability insurance may be good, for instance, for the board of directors. The courts have said that a pastor can't be sued for clergy malpractice. 이게 여러분들 다 아시겠지만은 코트에서는 법원에서 뭐라고 얘기하냐면 목사님들이 malpractice, 그러니까 잘못된 그 목회 방법에 대해서 수를 하지 못하게 돼 있다는 거예요. 나 박수 치는데 이제. 그러니까 여러분 이해하시겠죠? 예? 의사도 malpractice 하게 되고 다른 것도 malpractice가 있는데 목사들 클러지는 malpractice에 대한 그 소송이 없다고 얘기합니다. Is that it? Yeah. Because I'm hungry. Yeah. Good. Mike is. Can you spread the gospel inside the shopping center? No. Can you spread the gospel inside the shopping center? This is a private property, but as long as the owner of the property said okay, can they do that? Well, I'll take it one step further. The property owner of a mall, so an enclosed shopping area, we'll start with that. As long as they are following the people that are sharing their faith inside the mall are following the guidelines that are given by the mall, then you have freedom to share your faith inside a mall. Yeah, and then go ahead. 질문이 뭐냐면 이 마을에서 전도하는 데 있어서 어떤 레귤레이션을 얘기하는데 이분께서 뭐라고 얘기하냐면 마을 주인이 스토어 주인 말고 마을 전체 주인이 만들어놓은 어떤 룰과 레귤레이션에서 안에서 한다 그러면 아까도 얘기했지만 그 카먼 에리아 있지 않습니까? 그 카먼 에리아에서는 얼마든지 말씀을 전도를 할 수 있다고 얘기하고 있습니다. Also, with regards to strip malls, like on the corner, they just strip malls, you're protected to preach and share the gospel inside the strip mall, not just the outside sidewalk, but on the inside, so long as you're not preventing people from coming in and out of stores. Okay. 제가 이거 강의를 너무 많이 해가지고 제가 설명을 할게요. 이분 트랜스레이션을 제가 설명할게요. 여러분들 여기 캘리포니아 DMV 있죠? DMV 가면 그게 발렌시아하고 유클리드도 사이에 있습니다. 그죠? 근데 거기에 사이드 보도 있지 않습니까? 그 보도는 공공장소예요. 근데 그 DMV로 들어가는 길도 그것도 보도인데 그 보도는 DMV 소속입니다. 그러니까 이 공공장소에서는 얼마든지 할 수가 있어요. 그리고 만약에 H마트에서 만약에 주차장에서 전도하려고 그러면은 거기에 매니저나 아니면은 그 주인한테 허락을 좀 받으셔야 돼요. 왜냐면 그 장소는 공공장소가 아니기 때문에. 그러나 그 H마트 밖에 있는 길거리 옆에 있는 도로는 이건 공공장소입니다. 그럼 공원도 마찬가지고. 그래서 거기서는 얼마든지 전도해도 되는데 이런 케이스가 많이 있어가지고 지난번에 우리 페퍼변호사님이 거기서 저도 갔었는데 한국 분이 길거리에서 그 앞에서 전도하다가 벌금을 어레스트해가지고 전도하다가 붙잡혀 갔는데 그거를 해결했습니다.
이걸 해결했기 때문에 그분은 확성기를 내고 길 주 5도에서 전도했습니다. Yeah, and the exception is if it's a standalone store like Costco, Home Depot, and it's just them, but then you're not protected to preach in front of those stores unless you get permission. So that's we just told me, never mind. Good job. Very good. That's good. That's good. Yeah, one more thing is when you say public arena, is this city park, county park? Can you do it inside? Yes, we can preach at a public park, a city park, and a public sidewalks, out in commercial areas on public sidewalks. Yes. 예, 지금 얘기가 어느 정도에서 다 전도할 수 있냐 했을 때 여러분들 텔레비전 보시면요, 그 캘리포니아 캐피털 안에 있는 공간이 있잖아요. 거기 사람들이 없어요. 그 피켓을 듣고 있는 사람이 어디가 있냐면 길 밖에 있습니다. 그 컴파운드 밖에 그 길거리에서 피켓 들고 대모하잖아요. 거기가 바로 공공장소라는 얘기예요. 거기는 얼마든지 전달할 수 있는 얘기예요. 뒤에 여러분 말씀하세요. 저는 그동안 너무 자유롭게 이렇게 전도하고 막 다녔었는데 솔직히 오늘 와갖고서 많이 주눅이 들었어요. Okay, what it is she's been evangelized in and out without any fear. But today, as she attended the seminar, she got fear. 그리고 저는 저희 교회 조그만 전도부서에서 정말 말씀을 사랑하는 사람들이 한 달에 한 번은 꼭 아웃사이드로 나가서 아파트에 이런 전도용지를 일본말도 있고 중국말도 있고 영어도 있고 한국말도 있는데 그거를 이렇게 문에다가 걸었어요. 그러니까 보통 우리가 나가면 한 340가정 정도를 걸고 오는데 아파트먼트는 어떻게 되는지. She was asking, they made the tract in Chinese, in Japanese, in English, in Korean, and they just stick the door down, and would that be okay? No, in a public. No, it's in the apartment and then. Oh, in the apartments on the doorknobs. Yeah. I'd say the overall answer would be probably. With regard to apartment complexes, it is private property, and they could say, we don't want you to hang things on the apartment, but I think you do have the general freedom to share your faith in that manner, but just keep in mind that if the apartment complex said that they don't want you to do that, then it is, again, it's private property. 근데 지금 두려워하지 마시고 얼마든지 하시는데 문제는 그 문제가 생겼을 때는 아파트 매니저가 하지 말라고 하고 안 하면 그만이에요. 네? 근데 너무 두려워하지 마시고 하시라고. 죄송합니다. 하시라고. 또 한 가지가 우리가 이제 사인을 요새 했잖아요. 그랬는데 어저께 교회에서 했는데 EMA는 어떤 한 청년이 마침 트랜스젠더였었어요. 근데 그 아이가 와서 울부짖었어요. 그래서 이런 거를 하면 자기네가 너무너무 손해를 많이 보고 그래서 자기 친구들이 화장실도 제대로 못 가고 그래갖고서 내 친구가 자살을 했다고 그런 얘기하고 울부짖어서 사람들이 너무 놀래갖고서 그 아이를 보고 어떻게 말들을 못했어서 이제 저랑 저희 목사님 한 분이 그 아이를 데리고 나와서 얘기를 하자고 그랬는데 이제 그 아이는 얘기를 안 하고 갔는데 만약에 걔가 교회에다가 무슨 이렇게 어렵게 할 수 있는 그런 거가 네. They were doing a campaign of signing up for one of the propositions that Catherine put out, and then there was a transgender, Korean transgender came by, and they were asking if he was crying out, if you do this one, then we'll have a disadvantage for us, and they cannot go to the bathroom, they cannot. One of his friends was dying suicide. And she was asking, what if they retaliate the church or any members? What if they retaliate against church members? Apartment? No, this is some different issue. Oh, okay. Well, obviously the church has a right to have their property protected, and the police should be responsive to that. And now in terms of other kind of legal retaliation,
It would depend on exactly what was being done and how it was tied to the church as to how much protection it would be. 예, 지금 얘기가 뭐냐면 그럴 경우에 실질적으로 예상해서 뭐 질문하는 것보다도 실질적인 사건이 있었을 때 당시 변호사님들이 가서 그 사건을 내력을 보고 이게 누가 헐뜯하는지 안 하는지를 그걸 보고서 그 다음에 액션을 취하신다고 얘기하거든요. 근데 이제 제가 이제 다른 강의라다 이런 질문을 받았는데 그럴 경우에는 우리도 그들을 사랑하는 마음을 가져야 돼요. 성경에도 그랬잖아요. 죄는 미워해도 사랑은 미워하지 말라고. 근데 그를 배척한 것보다 따로 지금 하신 대로 따로 가서 그에게 설명을 해가지고 우리가 하는 의도를 조용히 아주 차분한 마음 가운데서 그걸 설명을 한다 그러면 그 사람과 우리하고의 마찰이 아니라 결국은 이제 캘리포니아 너하고 우리하고 마찰이기 때문에 당신들하고 전혀 상관이 없다. 이렇게 얘기할 수가 있다고 얘기합니다. 또 다른 Very good. Thank you. 하나 더 있어요. 마이크 주십시오. 죄송합니다. 최근 저희 교회가 4월 6일 날 이 부연합학에 있는 주민들을 초청해서 스프링 페스티벌을 하려고 그 플라이를 이제 집집마다 이렇게 줄 수 있는지. 그거는 아까 말씀하신 거 똑같은 얘기거든요. 그 집집마다 다 걸 수가 있고 심지어는 여러분들이 가서 얘기해서 초청을 할 수가 있어요. 오고 안 오고는 그 사람들의 책임이지만 우리가 하는 데 대해서는 아무런 그거 없고 여러분들 보세요. 이게 무슨 논리가 되겠냐면 여러분들 피자 가게에서 이제 쪽지 꽂고 가잖아요. 또 어디서 상품들 이게 광고지 내고 하잖아요. 그런 것도 다 허락하기 때문에 나중에 이게 거기에 했으니까 너희도 이렇게 한다 그게 아니라 그런 행위를 했잖아요. 그러면 나중에 법원에 가서 공방을 벌였을 때 이분들이 그런 예를 가지고 거기서 이제 법원에서 공방을 한단 말입니다. 근데 지금 보면은 말씀하고 또 거의 비슷한 얘기예요. 그러니까 우리가 로컬에 계신 분들하고 이제 초청을 해가지고 초청해서 이제 교회에서 이제 오픈 페스티벌 한다고 하잖아요. 그러면 얼마든지 오고 안 하면 그 사람들 일단 오게 되면은 그럼 자유를 주세요. 또. Hi, I'm Esther, and I live here in Cyprus. And I've been attending the city council meetings as of 2 years ago, twice already. So they've been doing, what do you call it, LGBT picnic right at the city hall. So a lot of the citizens have spoken, but it's actually pretty few, and I spoke there too. But City Council has said that it's not really in their ordinance to do something about that. But we also found out these drag queen type parade, they make it quiet, but nonetheless, we're seeing like activists coming through from like San Diego or other states to do this. So we have not been affected. So I'm wondering, we're going to be approaching this pretty soon, this year as well. Do you have a recommendation? Yeah, as far as events that are taking place that you object to, from a ministry perspective, I recommend that you find people who have testimonies, who used to be in that lifestyle, or used to be drag queens, or used to be transgenders, and have them there to share their testimony and passing out copies of their testimony. But they're trying to have these events in communities all over, or near where I live, very conservative. The LGBT came in there and they put on their event, and they had announcements in local stores. And my wife and I went to each of those stores and said, this is not appropriate. I just want you to know we can't do business here if you continue. And they took down their signs. Just my wife and I did that. So I would encourage evangelism, though, with people sharing their testimony about, here's the truth. I used to be doing this. This is what God did for me. This is the truth. I think that's, from a ministry perspective, is the most effective way of combating the lies. And then, go ahead, from legal. Well, and on the issue of, look, if they're going to have that kind of a picnic, then you can apply for a permit to do a Bible Day picnic or a church picnic that is for the community. That's something that you can do as well. There have been some cases
that have said that if you have one kind of flag, you have to have other kinds of flags. So that is something that is being done. But another thing to say is, vote for people on the city council who will uphold standards. Right. That's good. Thank you. 자, 그러면 이제 무슨 말인지를 무슨 말이냐? 너무 길어가지고 대파 기억 못하는데 이렇게 설명을 할게요. 제가 무슨 말인지 아는데, 우리가 이렇게 자유로움 있을 뿐만 아니라 LGBTQ 아이들도 그런 파티가 한다 그런 얘기 아니에요? 근데 이제 브랜드 우리 대표께서 뭐라고 그러냐면, 그런 파티가 있었을 때 그 상점 앞에 이렇게 디스플레이 해놓으면 가서 직접 그 상점 주인하고 이야기를 해가지고, 이런 커뮤니티에서는 이거는 나의 그 어떤 퍼스널한 그 이야기를 하라는 얘기입니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 우리 한국 사람들은 너무 이제 마음이 약해서 그런지 아니면 마음이 좋아서 그런지 몰라도 그런 게 있으면 그냥 보고 지나가는데, 미국 분들은 그렇지 않아요. 만약에 가서 자기 눈에 반해가 되면은 상점에 가서 주인한테 직접 얘기를 합니다. 그러니까 그 얘기하고, 그 다음에 이제 말씀하는 가운데서는 여러 가지 케이스가 있는데 케이스마다 다르기 때문에 LGBTQ들이 뭘 한다 하더라도 여러분들 만약에 마음에 좀 저기 한다고 그러면 거기서 얼마든지 항의하거나 할 수가 있는 그런 권리가 여러분들에게 있다, 그런 말씀하십니다. Yeah, and I'll hang around during lunchtime for questions. 오케이. 우리 대표께서는 런치 같이 하실 테니까 거기서 직접 찾아와서 여러분들의 이슈를 좀 물어보시면 좋겠습니다. 예, 우리 한번 박수 한번 드립니다.